Maji ilikuwa hakuna maji. Ilikuwa maji na tunaamka asubuhi, tunakimbia, tunaenda mpaka hapo Kenyatta, karibu na hapo Kenyatta Hospital. Unakuja na mtungi yako moja ya maji. Wamama walikuwa na hatari ya kunajisiwa wakati wa asubuhi, walikuwa wananajisiwa au kuao wakati wa asubuhi. Pia ilikuwa inatupotezea wakati wetu wa asubuhi wa kufanya kazi zingine, ilikuwa inabidi ufanye tu ya maji. Kwa sababu ulikuwa ukienda unapata watu ni wengi, ni line, utapanga line hata mpaka kama saa 3 ya asubuhi. Sasa pia mzigo ilikuwa kama uko mgonjwa uweze kupata maji, kwa sababu hakuna mtu atakubali kwenda kuletea maji huko mbali. Kuishi na watoto kwa hiyo room moja ni shida kubwa sana. Sababu hiyo room moja ndio jikoni, ndio bedroom, tena ilikuwa ndio bathroom mahali tunawagea. Vya ziko kwa hapa. Sasa mtu atajisaidia kwa karatasi ya juala. Na unajua sasa ukitoka na juala mchana, unaona kama ni aibu, mtu achaficha mahali. Sasa usiku ndio atafanya nini? Hana dumping site naye haikuwa. Sasa itabidi ifike usiku airushe. Sasa ndio sababu nilikuwa naitwa flying toilets. Ile ndamu mmeona pale ilikuwa maji safi. Hiyo maji ilikuwa ya kupendeza, hata wewe ukimiona unapenda tu kwenda kukaribia ucheze nayo. Haikuwa na madhara ya ugonjwa wowote. Lakini kustuka, sisi tulistuka, imejaa nini? Kwekwe. Hatukujua kwekwe imetoka wapi. Yenyewe ilikuwa kazi ngumu. Kuanzia project kufuata press ilikuwa shida. Ni mpaka tupitie chini ya mzee wa kijiji, kwa sababu yeye ndio mwenye hapa na yeye ndio anajua hapa. Ukiwa ujuko pamoja na hawa, hakuna mradi unaweza endesha. Sisi tunafurahia kwamba tuko na maji, kwa sababu maji tunauza shilingi 2. Ukienda kwa toilet unaonga na shilingi 2. Kwa chumba ya mtu binafsi ni shilingi 50. Hiyo ndio ile kazi tumefanya hapa kwa kijiji, na matangi imekuwa mingi kulingana. Zamani ilikuwa ya mtu binafsi na alikuwa anauza maji vile anataka. Life in Kibera is not all that bad as some of the people may say it. Since these toilets were built, we've improved a lot, because in the first place before we never had toilets. We had just those ones being built by the polythene bags, and that could bring a lot of diseases. As you can see, maybe the surrounding, it wasn't all that good to be in, because there were a lot of smell everywhere you are passing, maybe around. As at now, it has made washing easier, because the water tank is just next to the house. Second, you can go and fetch it anytime you feel like. Third to that, bathing also has been easier, because even if you come from work late in the night, you can just go take your water, enter into the bathrooms, because we have them within the compound, and then have a bath. You know, some children, sometimes they come to school so that because they have heard there is food in the school, there is water in the school, there is maybe a good toilet in the school, they normally run to such a school. And in Kibera, I've come to realize one thing. If you build a very good environment for children to learn, you'll get a lot of children coming to school. We have a hygiene club in the school. Children from all classes, more especially standard 5 to 8, are engaged in this club. In fact, we have tried to help them know that it's their responsibility to wash their toilets, to wash their classes. Although we have got somebody in the school who is washing classes on their behalf, we have employed somebody who can wash the toilets, but sometimes you may get them enjoying doing it. And once they enjoy doing it, they become part and parcel of solving the problem of hygiene in the school. We can say the academic performance has also been improved so much from the way we have had partnership with the Rotary Club of Rene
through practical action. Shule iwezi kaa bila choo. Hivyo si wenyewe tulishtukia tu wametujengea choo. Tuliambiwa kwanza hii mambo ya kutoka nje, wengine watoto wadogo pia ikawa imewakaza sana. Wanafanya dapo kwa hadharani. Hiyo si mzuri. Kabla maji hii ni ikuje, tulikuwa tunaambiwa tubebe maji kutoka nyumbani tukuje nayo hapa hivi. Hasta vile ilikuja tulifaidika sana. Na feel poa sana kusakuba maji sababu vitabu, unajua mimi ni mtu wa 8, vitabu pia zinanichokesha, maji pia ndio hiyo 5 liters. Sasa hiyo ilinitolea uzito kidogo sana na kunywa tu hapa hivi. During our first construction, it took us around 3 months to clear the garbage because it was a very big heap, accumulated for around between 20 to 15 years. After the 3 months of clearance, we just identified youths around to do the work, and that gave them that ownership. After the intervention of the project, we have had a very big difference because the water we have, I think the quality is very high because we use the GI pipes and we just connect water directly from Nairobi Water and Sewerage Company. Now people can dream of doing greater things because they tried and it happened. Because of this particular project, people are feeling that they can dream and make their dreams true. Hii project imekuja mtaani imenisaidia. Hii project ya Rotary Club imenisaidia kwa sababu imenikreatia job opportunity kwa muda mrefu penye singetarajia. Imekreatia job wasee wengi ambapo watu walikuwa mahasla, sasa wameacha kuhustle, time mingi wana waste wakiwa job. Wakitoka job wako tired, wanaenda kudozi. Siku ya kesho inakauntiwa. Oi. Lete pesa. Lete pesa. Weka mtungi yako huko. Pesa unaleta hapa. Chap chap. Lete pesa. Tufunge. Kwa nini? Utaki pesa? Toa hiyo. Lete pesa. Toa. Wewe kijana, nataka pesa mitungi 5. Acha kuleta upuzi hapa. Lete pesa. Toa pesa. Maria nani? Mimi mkazi hapa Kibira na shida yetu kubwa ni maji, toilets. Kama venye maji hakuna sasa hivi tunahangaika, tunaenda kutoa maji maybe 42 huko chini. Ukikuja umebeba hiyo mtungi mmoja huwezi tamani kurudi tena, umechoka. Sasa ingine ukikuja tena hiyo maji si safi, unaweza kunywa ilete madhara. Kama uko na mtoto mdogo kama mimi anaanza kuendesha kidogo kidogo kwa nyumba. Sasa unashinda hata utafanya aje. Sasa zile kwa wingi tuna afford, tunachota hata na tubo. Sasa zile hakuna saka hii mtungi mmoja unaweza nunua na shilingi 20 ama 15 mwisho. Sinaona hapo bado expensive, mtungi mmoja 15 bob 20. Na pengine maji yenyewe unaletewa unaikunya tu 50-50 juu pale umechotewa, unaletewa tu unaambiwa ndio hii maji. Plot yenye mimi naishi kwa saa hii haina choo, lakini bafu ndio hiyo moja tunatumia. Si wote, mmoja akitoka tunapanga tu laini, mmoja akitoka mwingine anaingia, tunasaidiana hivyo. Lakini choo unaenda kuomba choo, wengine hawana hiyo mali ya kuomba, wanaenda tu pale wanaenda wanatutupia kwa mtaro. Niko na mtoto mdogo anaweza chezea hiyo mtaro ashike maji, asahau, unaweza mpatia kitu akule, alafu anaanza kuendesha. Ningeomba choo na bafu ziwe karibu na sisi kuliko kuhangaika venye tunahangaika. Unaweza sikia pengine haja ujisikie kwenda choo, kitambo ufike mbali, kitambo pale unaomba kifunguu ni maili mbali, kitambo ufike choo unapata umefanya kitu yenye hata utarajii, unatupa tu kwa mtaro na inaenda na maji.
chenye kinafanya tufanye hii kazi huwa ni ile hali ya shughuli ya ni ile hali ya kupata pia mapato anyway. Yeah. Sasa kwa hiyo hali ya kupata mapato kuliko kaa bure, ni vizuri sana kufanya kazi kama hii, na mara mingi huwa ni hali ya usafi pia. Ile hali ya unapatikana saa zingine hali choo imejaa, imeharibika. Sasa kwa vile imejaa, unapata watu hawana pali pa kujisaidia. Sasa unajua wengine nao hawana time ya kufikiria vile labda anaweza jisaidia ama aje, lakini yeye anaona ni vizuri hata ajisaidie tu, kama kuna kiwanja hapo ajisaidie hapo basi. Akishamaliza haja yake, kwa vile kuna shughuli mingi za hali ya maisha. Hii shughuli mara mingi huwa inasaidia area, kwa sababu tunaichukua tunaimwaga kwenye area nyingine ambayo kuna zingine kama hizo ambazo zinapita zikielekea. This is a project that we started about 3 years ago in September 2006, and it's due to end August 2009, so it's a 3-year project. And we are implementing the project in cooperation with the Rotary Club. They're providing the funding. We are working at the community level with various community groups and the Nairobi Water Company to implement the project. So in a nutshell, what we've done is we've constructed 8 different water and sanitation units, and there are toilets, shower facilities, washing facilities for clothes and things, a water point. From the very beginning, we designed this project to have a strong community component, so we helped to form a community committee that's responsible for managing all aspects of the project. They collect fees from the users, they manage those funds, they pay the water bills to the Nairobi Council, and so it's all managed by people themselves. They have a vested interest in keeping it in good condition, and the users will demand a good service because they're paying. So it works very well, and you can see from the quality of the units that we've constructed. The main idea was to really put up a model and in an area that can trigger most development action. And we thought the first key entry point would be sanitation, because that is very key. If you look at our population, without toilet, without proper sanitation, it's almost 70% in the city of Nairobi. And especially in the slum, the number is even higher. Now, if you look at the medical issues, the diarrhea alone, cost us more than 17% of all the diseases recorded in the slums. And these are things we can stop. The issues of education, it's one of the significant contributions to poor education performance for our girls. They at one time they have to miss classes because the schools have no proper sanitation. So if you look at it in terms of socio-economic of our people, it plays a very critical aspect, and the recognition by the MDG is very key on that. So when we as members of the Rotary Club thought about it, again, we are looking at social impact. A project that every dollar we invest have multiple
And it has been noted that every dollar you invest on sanitation, you get about $9 in benefits. A lot of Lire community engagement is required, a lot of government support, and particularly our collaboration with the water utilities will be very key to enable that the connections are not short-term connections. Yeah, they are mainstreamed in the planning for long-term, so that in future, if there will be any need for even individual connection to sewer, it should be provided for in Kibera. We have invested $300,000 to develop that model here, including an educational model. And we are hoping that with about $3 million, we should be able to put enough public toilets for the citizen of Kibera. Ukiangalia mali kama Undugu, Shiranga, kuna choo huko na bafu. Na sasa tungeomba wafadhili watusaidie tupate kupata hizi vitu. Kama sana hizi takataka hizi, tuko na watoto. Kila mara ukipeleka mtu hospitali unaambiwa ni kipindupindu. Juu ya hizi matakataka mingi Kibira. Na pia tukitaka kuoga lazima tuoge kwa nyumba juu hakuna machoo. Kama kitukacho, mtu akitaka kwenda kwa choo, akikosa kukifungua, inabidi atumie paper bag. Na akisha atumie, anaitupa tu mahali popote penye amepata. Mimi ningependa hapa Kibira siku moja niamke, nipate kuna choo na bafu na maji. Yaani tusihangaike sana, na tupate pia hizi mitaro zimetengenezwa, na tupate hizi juala za kuweka matakataka. Tusitupe matakataka kila mahali.